So, dear learners, thank you very much for joining the live class in week 5. This is Faisal Ahmed, faculty member, Department of English, World University of Bangladesh. So, this morning we are going to discuss about the themes, major themes and symbols appeared in the text or drama or play Riders to the Sea, written by J M Synge. So let's begin today's live class. And a very good morning to all of you. This is the summer season. So RTS stands for Riders to the Sea, okay? The text name in abbreviation that I have used here. So the major themes are the power of the sea, okay? We'll find one of the major themes is the power of the sea, okay? As this text is, the plot of the text or the drama is closely connected with the people who are living in the coastal area just close to the sea, okay? And the next major theme is Catholicism versus paganism, okay? These are the two different religious beliefs in Christianity, okay? As the writer of this book is a Christian, so he wrote about the Christian beliefs rather than other religious beliefs existing in the world, okay? So we'll not find anything related to other religion. So you'll find something religious beliefs which is connected or belong to Christian religion, okay? So the next theme is mourning. Mourning, that is expressing the grief or sorrow for the death. That is mourning, okay? And here we have already found that Moria, the central character of this drama, who is an old-aged mother to the sons and husband to the man who already died before the play begins, okay? So this lady's belief, this lady's religious belief, this lady's fears about the signs and symbols that he noticed in the nature, in the sky or in the sea, okay? And he is mourning, and her mourning for her sons, okay? And also her anxiety for the future, uncertain future, okay? That things actually showed in this drama. So the third major theme is mourning, okay? যেটাকে বাংলা আমরা শোক বলি, কেউ মারা গেলে তার জন্য শোক প্রকাশ করে। Okay, next theme, tradition versus modernity. Okay, so I think you got it. It's very familiar words, tradition versus tradition and modernity. These are two polarized things or opposite things, okay? Tradition is classical or old things. Modernity is the new things, okay, which we are we are living in the time, okay, and which we are used to. The next theme is gender rules, okay? Gender rules, that means discrimination or difference between two genders, male and female genders, okay, in the play. How the female genders are represented in the play and how the male genders represented in the play, and how they are actually representing our society, okay, especially the European society 100 years ago, okay, as this play written more than 100 years ago, okay? So এই নাটকটা কিন্তু 100 বছর আগে রাইটার লিখেছেন। তো সেই সময়কার পটভূমি অনুযায়ী সেই সময়কার কনটেক্সটে কিন্তু এটা লেখা, এবং সেই সময়কার ইউরোপিয়ান কালচার নিয়ে এবং তাদের ট্রেডিশন নিয়ে, ওকে, বা তাদের যে মাইন্ডসেট বা লাইফস্টাইল, that kind of thing portrayed in the play.
So before reading the text, we need to know these things: time, setting, characters, okay, context, society. These things we need to know. So the next theme, one of the major themes is fate and mortality. Okay, fate that you all know. Okay, our destiny, যেটা আমাদের আমরা ভাগ্য বলি। ওকে, মর্টালিটি, মর্টালিটি হচ্ছে যে মানুষ যে মরণশীলতা আর কি, নশ্বর এই পৃথিবী আর কি, কোনো কিছু অবিনশ্বর নয়, তাই না? সো মর্টালিটি, I mean the certain death of all living beings. ওকে, এই ছিল আমাদের মোটামুটি মেজর থিম, এগুলো নিয়ে আমরা so this class we're gonna discuss. Okay, so if you have any question, you can put at the end of the lecture, okay, or in between if it's important or necessary. So এখানে আমরা একটু ডিসকাস করব একটু ব্রডলি পাওয়ার অফ দ্য সি। হ্যাঁ, প্রথমে যে থিমটা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি, পাওয়ার অফ দ্য সি, মানে সমুদ্রের যে একটা পাওয়ার বা একটা ক্ষমতা, যেটার কাছে 100 বছর বা 200 বছর আগে মানুষ খুবই অসহায় ছিল, তাই না? এখন তো মানুষ সমুদ্রকে জয় করতে পেরেছে, কিন্তু কতখানি পেরেছে সেটা আবার বিবেচনার বিষয়। ওকে, সো 100 বছর আগে, 100 years ago, the situation in which the people are in Europe, and especially the coastal people living in the coastal area. Okay, so to them the power of the sea was profound, vast, okay, which is beyond the capability or beyond the power of humanity or beyond the power of humans. So the power of the sea is the central theme of the text. Okay, the sea is right outside the cottage door, volatile, unpredictable and implacable. Okay, so সমুদ্র যেমন হয় আর কি, সেগুলো বোঝানোর জন্য এখানে এই শব্দগুলো ইউজ করেছে। আর কোস্টাল এরিয়াতে যারা থাকে তারা দেখা যায় যে দরজা খুললেই সমুদ্রের আওয়াজ শুনে বা সমুদ্র দেখতে পায়, কোস্টাল এরিয়া বা উপকূলবর্তী মানুষজন। হ্যাঁ, সো সমুদ্র খুবই ভোলাটাইল হয়, খুবই আনপ্রেডিক্টেবল হয় এবং খুবই ইমপ্ল্যাকেবল হয়। ওকে, সো এটা কখন ঝড় ওঠে কখন কি হয় এটা কেউ বলতে পারে না, আনপ্রেডিক্টেবল, এবং এটা খুবই ভোলাটাইল বা ডিস্ট্রাকটিভ হয়, ঠিক আছে? এবং এটা ইমপ্ল্যাকেবল, মানে সবকিছু ধ্বংস করে দেওয়ার মতো পাওয়ার রাখে। It has taken almost all of Moria's male family members and is poised to take the rest of them as well. So মরিয়ার পরিবারে আমরা জেনেছি যে গত দুইটা ক্লাসে জেনেছি যে মরিয়ার পরিবারে 6 ছেলে এবং তার হাজবেন্ড ছিল। তো 6 ছেলের মধ্যে 4 ছেলে, কিন্তু 4 ছেলে এবং তার হাজবেন্ড, ইভেন তার যে শ্বশুর মানে ফাদার ইন ল, সকলেই কিন্তু সমুদ্রে তারা they took the voyage to the sea and all died there. Okay, drowned there. সকলে কিন্তু সমুদ্রের পানিতে ডুবে মারা গিয়েছিল। সো তার মানে নাটক শুরু হওয়ার আগে তার মেল মেম্বার পরিবারের, সাধারণত ওই সময় ট্রেডিশনাল যে পিরিয়ডটা, সেই সময় পরিবারের নারীরা পুরুষদের উপরে 100% ডিপেন্ডেন্ট এবং তাদের ছাড়া তারা খুবই অসহায় বোধ করছে, ঠিক আছে? এখন তো নারীরা চাকরি বাকরি নানান কিছু করে। সো তার মানে ট্রেডিশন ট্রেডিশনের যে বিষয়টা, ট্রেডিশন আর মডার্নিটি, এই দুইটা সময়ের মধ্যে পার্থক্য আছে, মানুষের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে। ওকে, সো দ্য সি ইজ রাইট আউটসাইড দ্য, ওকে, so the male members, okay, most of the male members already died before the play begins, and the female members of the family normally during that time depended on the male members for their livelihood. Okay, so that was a major cause or reason for Moria's mourning and Moria's anxiety
and also fear, okay, about the uncertain future, upcoming future, that how her family will live, okay, and who will feed them. So these uncertain things came to her mind, and these things, okay, psychological trauma, tragedy, death, mourning. So these are the measures or central thought, okay, that we find in this drama. So it has taken almost all of Moria's male family members and is poised to take the rest of them as well. তার মানে the rest of them, অর্থাৎ 6 পুত্রের মধ্যে আরো যে 2 পুত্র ছিল, 2 other sons, they also took the voyage to the sea and also died, okay, in a very short period of time, within a short distance of time. স্যার আপনারা ওখানে কি স্লাইড শো করতেছেন নাকি? আমরা তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? জি না স্যার, স্লাইড তো দেখতে পাচ্ছি না। Just wait, hold on. আচ্ছা, এখন দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, এখন দেখা যাচ্ছে। ওকে, so major theme আমি যেটা এটা বলতে দেখেননি না, the part of the sea, Catholicism and paganism, এখন দেখতে পাচ্ছেন? হ্যালো, ওকে, জি স্যার এখন দেখা যাচ্ছে। tradition versus modernity, আচ্ছা ওটা আমি একটু রিপিট করে দিচ্ছি যাতে করে আপনারা ধরতে পারেন। Gender rules, fate and mortality, ওকে, একটু দেখে নেন। এগুলো অবশ্য আছে, আপলোড করা আছে, জাস্ট আমরা লাইভ ক্লাস মূলত নিয়ে থাকি to mitigate the gap between our understanding, okay. Okay, so আমরা major theme is the power of the sea প্রথমে আলোচনা করলাম। So now Catholicism versus paganism, okay. ক্যাথলিক হচ্ছে আধুনিক যে খ্রিস্টান রীতিনীতি, সেটাকে ক্যাথলিসিজম বলা হয়। আর পেগান হচ্ছে ক্লাসিক্যাল রিলিজিয়নের স্টাইলটা, হ্যাঁ, অর্থাৎ আজ থেকে ধরেন যে 200-500 বছর আগে, তখনকার সময় থেকে আরো 500 বছর আগে ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে মানুষের যে রিচুয়ালস, রিলিজিয়াস রিচুয়ালস আর নট দ্য সেম অ্যাজ দ্য মডার্ন টাইম, ওকে. So that is paganism or classical religious system, okay. So next our 500 years, after 500 years or 1000 years, religion will not be the same as it is now, okay. So the place, so এই দুটোর মধ্যে তার মানে মডার্ন ক্যাথলিসিজম, খ্রিস্টান ধর্মের যে মডার্ন ক্যাথলিসিজম and paganism বা ক্লাসিক্যাল যে রিচুয়ালস, so this between these two things the difference is showed, okay, in this drama. How? In the characters, like Moria is a classical character, I mean he's an old age lady, and other male characters or her daughters are modern. Even the priest, I mean যে পাদ্রী আর কি, তাদের খ্রিস্টান ধর্মের, যেমন আমাদের মসজিদের যারা খ্রিস্ট ধর্মের মুসলিম স্কলার থাকে এরকম আর কি, ওকে, ধর্মীয় নেতা আর কি, ওদের ওখানে ফাদার বা প্রিয়েস্ট বলে। সো খ্রিস্টান যে প্রিয়েস্ট সে কিন্তু ইয়াং, হ্যাঁ, একেবারে অল্প বয়স, তার মানে সেও একজন মডার্ন প্রিয়েস্ট, ওকে। সো এই বাকি তার মানে all the rest of the characters are modern, who hold the modern religious rituals and also hold the belief of Catholicism, while Moria, the old lady and the mother of the family, okay, of the coastal family, so who holds the belief of paganism, okay. So এই স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছেন না, এখন যে স্লাইডে আমি আছি? জি স্যার, জি স্যার। পেগানিজমের যে ডেসক্রিপশনটা এখানে দেওয়া, okay. So is it clear to you? Hello, is it clear? জি স্যার। Okay. স্যার ক্লিয়ার। Okay, so the play is steeped in traditional Irish Catholicism, যেহেতু এটা আয়ারল্যান্ডের, প্লেসটা হচ্ছে আয়ারল্যান্ড, ওকে, আইরিশ কোস্টাল এরিয়ার একটা ফ্যামিলি এখানে দেখানো হয়েছে, এবং ক্যাথলিসিজম সেটা তো বললামই। সো দেয়ার আর প্রিয়েস, ব্লেসিংস, হলি ওয়াটার, হলি ওয়াটার তো আমরা বুঝি আর কি, ওই যে পানি পড়াকে যেটাকে বলে আর কি, হ্যাঁ, যেমন আমাদের সব ধর্মে এমন আছে আর কি।
হলি স্ক্রিপ্টার থেকে যখন কিছু পড়ে সে পানিটা দেওয়া হয় হয়তো কোনো ব্লেসিংস এর আশায়, সেটাকে হলি ওয়াটার বলে, বা পানি আমরা পবিত্র পানি আর কি, এটসেট্রা। However, traditional Catholicism rests somewhat uneasily side by side with more pagan religious elements. আমরা একটা দ্বন্দ্ব থেকেই যাচ্ছে, হ্যাঁ, যেহেতু একটা সোসাইটিতে সবসময় মডার্নরাই থাকে না, তাদের সাথে ওল্ড জেনারেশনও ওকে একই সাথে তারা সহবাস করে, মানে সহাবস্থান করে আর কি, সরি ফর দ্য ওয়ার্ড। So holy water, etc. However, traditional Catholicism rests somewhat uneasily side by side with more pagan religious elements. Moria doesn't heed the priest's empty, nay platitudes so much as she looks to the stars and other natural phenomena for warnings and signs. So এখানে ক্যাথলিসিজম এবং পেগানিজমের মধ্যে একটা পার্থক্য দেখানো হচ্ছে। মডার্ন ক্যারেক্টার যে কিনা ইয়াং একজন প্রিয়েস্ট, ওকে, সো তার যে একটা অনভিজ্ঞ যে একটা দিক নির্দেশনা বা অ্যাডভাইস বা ধর্মীয় যেই বিষয়গুলো সাধারণত গতানুগতিক ভাবে মুখস্থ করে বা জেনে বলে আর কি প্রিয়েস্টরা, কিন্তু যারা ওল্ড মানুষ অর্থাৎ যারা বয়স্ক এবং এক্সপেরিয়েন্স, তারা কিন্তু পৃথিবীর অনেক কিছু দেখে জানে, এবং তারা কিছু কিছু বিষয় গড়বাঁধা বিষয় মুখস্থ করার বিষয় কিন্তু তারা মেনে নেয় না। মরিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু সেম হয়েছে, সে কিন্তু তার আশেপাশে প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছে, তারার দিকে তাকিয়েছে, সে আকাশের দিকে তাকিয়েছে, সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছে, ওই জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়েছে যেগুলো তাকে সতর্কতা দেয়, এই ধরনের কিছু সাইন ইঙ্গিত দেয়, ওকে। সেই জিনিসগুলোতে অর্থাৎ তার নেচারের প্রতি আলাদা এক ধরনের তার পর্যবেক্ষণ আছে বহু বছরের, হ্যাঁ। সো এই জন্য সে গির্জার প্রিয়েস্ট তার যে স্বাভাবিক ধর্মীয় জ্ঞান দিয়ে সে যেটা বলে সেটা অনেক সময় হয়তো সে মেনে নিতে পারে না। সো এই যে না মেনে নেওয়া, এটাই হচ্ছে ক্যাথলিসিজম আর পেগানিজমের মধ্যে একটা পার্থক্য বোঝানো হয়েছে চরিত্রের মাধ্যমে। সো she knows more about the island than he does. এখানে হি দ্বারা প্রিয়েস্ট কে বোঝাচ্ছে, আর সে হচ্ছে মরিয়া, ওকে। তার মানে এই দ্বীপ সম্পর্কে মরিয়া সে প্রিয়েস্টের চাইতে বেশি জানে, যেহেতু তার বয়স বেশি, তার অভিজ্ঞতা বেশি, ওকে। সো অভিজ্ঞতা এক ধরনের এডুকেশন, হ্যাঁ, শুধু যে আমরা বই পড়েই শিখবো জানবো সেটাই কিন্তু সবকিছু নয়। মানুষের লাইফের যে অভিজ্ঞতা বাস্তব জীবনে, সেটাও একটা এডুকেশন, এবং সেটাই মূলত আসলে রিয়েল এডুকেশন, হ্যাঁ। So she is skeptical of his outsider status and he is never ever seen within the boundaries of the cottage. Okay, skeptical শব্দের অর্থ হচ্ছে অনেকটা when someone shows any instability, okay, to something like belief system, okay, অর্থাৎ যখন কেউ সন্দেহ পোষণ করে, ডাউট এক্সপ্রেস করে, তখন সেটাকে বলে skepticism, okay. So skeptical হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ আর কি। She is skeptical of his outside status and his outside status, মানে হচ্ছে প্রিয়েস্টের আর কি, হ্যাঁ, প্রিয়েস্টের যে স্টেটাস বা ইয়াং বয়সে সে প্রিয়েস্ট, হ্যাঁ, এবং তার অভিজ্ঞতা কম, সেই বিষয়ে সে সন্দেহ হন, এই জন্য তার সব কথা সে অনেক সময় মেনে নিতে পারে না, যদিও সে ধর্মীয় বিষয়গুলোই বলে, ওকে। And he is never ever seen within the boundaries of the cottage, এবং মানে নাটকে তাকে দেখা যায়নি, তার কথা হয়তো তারা আলোচনা করেছে পরিবারে, ওকে, মরিয়া উইথ হার ডটার্স এন্ড সন্স, কিন্তু এই প্রিয়েস্ট কে নাটকে দেখা যায়নি, হ্যাঁ, তার কথা আলোচনা হয়েছে, ওকে। আমাদের জুম মিটিং এ নরমালি একটা লিমিটেড টাইম থাকে 40 মিনিট, তো 40 মিনিট পরে অটোমেটিক্যালি ডিসকানেক্টেড হয়ে যায়। তো আমরা আমাদের হাতে আছে আর 9 মিনিট 40 সেকেন্ড, ওকে। 9 মিনিট 40 সেকেন্ড পরে এটা অটোমেটিক হয়ে যাবে। এর ভিতরে আমাদের লেসন শেষ না হয় তো আমরা আবার একই লিংক ব্যবহার করে জয়েন করব, ঠিক আছে। আর আপনাদের সাথে যাদের যোগাযোগ আছে মাস্টার্স 1 ইয়ার, সবাইকে লাইভ ক্লাসে জয়েন হতে বলবেন। লাইভ ক্লাসে জয়েন না করলে সে সব ক্যাটাগরিতেই তার মার্কিংটা কম আসবে, ওকে।
তার মানে তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং কম এই জন্য। হ্যাঁ, সো আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে আপনাদের ওই যে যারা যারা হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপে নাই তারা আমাকে আমার এই নাম্বারটা দেওয়াই আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। সবাই হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ পাঠাবে আপনাদের রোল ব্যাচ লিখে, হ্যাঁ, রোল নাম, নেম, রোল অ্যান্ড ব্যাচ। তাহলে আমি ওই হোয়াটসঅ্যাপে যে গ্রুপটা আছে ওখানে অ্যাড করে দিব, ঠিক আছে? এই কোর্সের জন্য যে গ্রুপটা দেওয়া আছে ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং বা কমিউনিকেশনের জন্য। So she is the part of the sea much more than she is God. Okay, তার মানে এখানে মরিয়া গড বলতে এখানে রিলিজিয়নটাকে বোঝানো হয়েছে আর কি, ধর্মীয় যে অনুশাসনগুলো সেগুলোর দিকে নজর বা খেয়ালের চাইতে তার বেশি খেয়াল হচ্ছে কি সমুদ্রের যে ক্ষমতা বা শক্তি তার দিকে। হ্যাঁ, যেহেতু সে এটার সাথে অভ্যস্ত। So it is only at the end of the text when her battle with the sea is over that she can peacefully submerge herself back into the rituals and rites of her Catholic faith. Okay, when a person loses everything, then he or she has nothing to lose or nothing to worry about. Then he can peacefully leads his or her rest of the life. Okay, so the same thing happens to Mori as well. Okay, so when she loses all her sons, then nothing remained to lose, okay, in her life. That's why she just took a deep breath and can mourn usually, and then he just connected her, okay, in the usual rituals of Christian religion, that is Catholic faith. Okay, I mean the modern religious system in Christianity. So mourning, so এখানে মর্নিং হচ্ছে আরেকটা থিম, তার মানে দুঃখ আর শোক আর কি। শোকের কবিতাটা পুরোটাই, সরি, নাটকটা পুরোই হচ্ছে শোকের নাটক। হ্যাঁ, স্বজন হারানোর যে একটা ব্যথা আর কি, কষ্ট। মর্নিং, ওকে, ফর দ্য ডিমাইজড ফ্যামিলি মেম্বার্স অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ফ্যামিলি মেম্বার্স, অর্থাৎ যারা মেল ফ্যামিলি মেম্বার্স তারা তো গুরুত্বপূর্ণ, তাই না? পরিবারের যে ভরণ পোষণ সেগুলোর হাল তারাই ধরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ট্রেডিশনাল থেকে মডার্ন টাইম পর্যন্ত। সো যার কারণে মর্নিং এর যে এক্সপ্রেশন বা যে একটা এটার যে ইফেক্ট সেটা অনেক বেশি ডিপ। হ্যাঁ, the whole play is revolving around the mourning of Moria and the female members, her daughters, of her family over the male member's death after going to the sea. This play represents the fragility মানে মানুষের জীবন যে কতটা দুর্বল। ফ্রাজাইল মানে খুবই উইক, ওকে, যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে এরকম একটা আনসার্টেনটি, ওকে, বা উইকনেস কে ফ্রাজাইলিটি বলা। দিস প্লে রিপ্রেজেন্টস দ্য ফ্রাজাইলিটি এন্ড দ্য ট্রানজিয়েন্স মানে হচ্ছে যেটা ক্ষণস্থায়ী আর কি, মানে স্থায়ী নয়, আনস্টেবল এবং খুবই একটা সময় ফেড হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, ইমর্টাল না আর কি। তো ট্রানজিয়েন্স অফ হিউম্যান লাইফ, মানুষের জীবনের যে একটা ক্ষণস্থায়িত্বতা এবং যে দুর্বলতা বা অনিশ্চয়তা, এই বিষয়গুলোই কিন্তু এই নাটকে দেখানো হয়েছে। এবং সেটাই যে মরিয়ার মর্নিং এর মধ্যে দিয়ে, ওকে। সো which is more experienced by the vulnerable people. সো আমরা এই ধরনের মানুষকে ভালনারেবল বলি, যারা সবসময় ঝুঁকির মধ্যে থাকে, সবসময় মৃত্যুকে হাতে নিয়ে ঘোরে। ওকে, কোস্টাল এরিয়ার মানুষ, তার মানে এই কোস্টাল এরিয়ার মানুষের সাথে সাধারণ মেইনল্যান্ডে থাকা মানুষের কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে। ওরা যেমন কাছ থেকে মৃত্যুকে দেখে, সবসময় একটা স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে জীবনকে পার করে, সাধারণ শুধু বেঁচে থাকার জন্য, এক্সিস্টেন্সিয়াল একটা পারপাসের জন্য। সো সেই এক্সিস্টেন্সিয়াল যে স্ট্রাগল সেটা কিন্তু মেইনল্যান্ডে থাকা মডার্ন পিপলদের মধ্যে কম, কারণ মডার্ন পিপলরা অনেক এগিয়ে গেছে, তারা অনেক কিছুই নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে এসেছে, যার কারণে তাদের ওয়ারিনেসটা কম। ওকে, সো এই ধরনের লোকদেরকে যারা যে মানে কোস্টাল এরিয়া যারা সবসময় একটা বিপদের মধ্যে দিয়ে থাকে এবং মৃত্যু যাদেরকে হাতছানিতে প্রতি মুহূর্তে, সো তারা হচ্ছে ভালনারেবল পিপল। ওকে,
who live near the sea and depend on sea for their livelihood. So okay, এরপর আরেকটা হচ্ছে জেন্ডার রুলস, হ্যাঁ, মেজর থিংস এর মধ্যে the characters in the text rigidly added to the prescribed gender rules of their time and place. Nora is relatively voiceless, while Kathleen is the keeper of the heart. Heart বলতে এখানে বাড়ি আর কি বোঝাচ্ছে, তাদের বাড়ির কাজকর্ম এগুলো ক্যাথলিন দেখে থাকে। ক্যাথলিন এবং নোরা এই দুইজন হচ্ছে মরিয়ার মেয়ে। ওকে, ক্যাথলিন হচ্ছে বড় মেয়ে, নোরা হচ্ছে ছোট মেয়ে। তো নোরাকে খুব একটা কথা বলতে দেখা যায় না, হয়তো বোনের সাথে দু একটা কথাবার্তা বলে বিভিন্ন পারিবারিক বিষয়ে। বাট এখানে আমরা নাটকে দেখতে পাই যে ফিমেল মেম্বার্সরা আনইম্পর্টেন্ট এক্সেপ্ট দ্য ওয়ান, দ্য মরিয়া। ওকে, সো মরিয়া যেহেতু ফ্যামিলির মাদার এবং তাকে ঘিরিয়ে নাটকটা, সেজন্য সে এখানে উঠে এসেছে। আদারওয়াইজ তো সেও সাইলেন্ট থাকতো। হ্যাঁ, আর মেল মেম্বাররা এখানে তারা ইম্পর্টেন্ট হলেও তাদেরকেও খুব একটা পাওয়া যায় না, কারণ বেশিরভাগ মেল মেম্বাররাই মারা যায় এখানে, এবং বাকি যে দুইজন থাকে বার্টলি এবং মাইকেল, তারাও মানে মরিয়ার শেষ দুই পুত্র, তারাও কিন্তু ইভেনচুয়ালি ডাই বাই ড্রাউনিং ইন দ্য সি। ওকে, so Moria is the quintessential mother caring only for her family. Quintessential মানে হচ্ছে stereotypical, হ্যাঁ, মানে সেকেলে বা ট্রেডিশনাল টাইপের নারী, caring only for her family and the extension of its lineage. She worries, chastises and mourns. হ্যাঁ, সে দুশ্চিন্তা করে, তারপরে পরিবারে কেউ তার কথা না শুনলে তাদেরকে বকাঝকা করে, যেটাকে চেস্টাইজ বলা হয়, and mourns. ওকে, এবং তারা যখন কোনো বিপদ আপদ বা এরকমের মারা যায় তখন শোক করে। So her sons are her main focus because they are the source of income or livelihood. She is not at all comforted by the fact that her daughters remain living. Even সে এটা একেবারেই মানে তার মেয়েরা যে বেঁচে আছে বা পরিবার আছে এটা নিয়ে সে কমফোর্ট ফিল করে না। হ্যাঁ, মেল মেম্বারদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল আর কি। They are essentially useless in terms of what they can bring to the family. অর্থাৎ তারা যে পরিবারে কাজ করছে এই বিষয়গুলো, বা এই যে কাপড় সেলাই করছে, বিভিন্ন বিষয় করছে, এগুলো করার পরও তাদেরকে মনে হচ্ছে যেন ইউজলেস। হ্যাঁ, এরকম একটা ট্রেডিশনাল বিলিফ। সো তার মানে নাটকে জেন্ডার রুলের দিক থেকে ফিমেল জেন্ডার যেটাকে লেস ইম্পর্টেন্ট দেখানো হয়েছে এবং তাদেরকে নির্ভরশীল দেখানো হয়েছে। ওকে, dependent on male members, and while after the death of the male members they completely lose their hope, তাদের পুরো যে আশা আকাঙ্ক্ষা সবই তারা হারিয়ে ফেলে। As the man of the family at the opening of the play, Bartley's rule is clear: to provide for his family, মানে পরিবারের জন্য ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা আর কি। Kathleen articulates that it is the life of a young man to be going on the sea, এবং পুরুষ হলেই তাকে সমুদ্রে যেতে হবে, এই ধরনের একটা ট্রেডিশন, মানে তাকেই পরিবারের হাল ধরতে হবে আর কি। He is the provider. Moria's fears that he will die are also related to the problems that they will face. His heart said, "Well, be surely the day you are drowned with the rest." So এটাও নিশ্চিত যে তুমিও ডুবে মারা যাবে, মানে এখানে বার্টলির কথা বলছে, এবং তাই হয়েছে। What way will I live?